Buenas tardes, muchas gracias a todos por su participación en este simposio. Vamos a empezar con el simposio SLEP-APES. Vamos a empezar con la conferencia de la doctora Ana Claudia Latronico, A New Link Factor Between Reproduction and Metabolism. Gracias, doctora. Boa tarde. Eu não tenho nenhum conflito em relação a essa aula, gostaria só de ressaltar que os trabalhos científicos nesta área têm tido o apoio de agências de fomento de pesquisa estaduais e federais do Brasil. Começo com 2 trabalhos longitudinais mostrando uma maior prevalência e incidência de puberdade precoce. Isso foi demonstrado em crianças coreanas e em crianças dinamarquesas, num período de 1998 na Dinamarca até 2017 e agora na Coreia de 2004 a 2014. O incremento da prevalência e incidência de puberdade precoce na Coreia atingiu 5 vezes, tanto meninos quanto meninas, ambos os sexos. Durante a pandemia, um grupo italiano também mostrou um aumento da prevalência e incidência da puberdade precoce central durante o lockdown imposto pela pandemia de coronavírus. E isso foi descrito durante um período relativamente curto e múltiplos fatores foram associados a esse aumento de casos. Tanto o ganho de peso, o uso frequente de tela e o estresse. Após essa publicação, mais de 19 trabalhos e diversos resumos foram apresentados na ESP esse ano e publicados internacionalmente. Tanto trabalhos chineses, trabalhos italianos, trabalhos turcos, e sempre a questão da mudança do estilo de vida, o uso de telas, as modificações do padrão de sono, mudanças também de possíveis mediadores do sistema nervoso central, como o estresse com aumento de catecolamina, e até mesmo a ideia que talvez as crianças estivessem no ambiente de trabalho específico associada a algum tipo de disruptor endócrino. E quando elas estão em casa, esses disruptores endócrinos se alteram e a puberdade poderia aparecer. Mas todas essas situações são causas potenciais, não comprovadas, apenas mencionadas. Durante a ESP, agora recentemente em Roma, o grupo alemão de Bonn apresentou uma sessão oral que confirma os dados prévios italianos, mostrando uma incidência aumentada de novos diagnósticos de puberdade precoce central durante e após o lockdown, quando comparado a anos anteriores. E isso, de certa forma, também foi relacionado a fatores ambientais, a desproporção de ganho de peso, alterações psicossociais. Entretanto, neste trabalho, os alemães já sugerem que talvez houve uma maior vigilância, uma maior observação dos pais em relação às mudanças físicas que foram determinadas à puberdade precoce central. E um outro fato que me trouxe bastante surpresa é que essas crianças tinham, na sua grande parte, mães que tiveram menarca antes dos 11 anos de idade, sugerindo talvez já uma predisposição genética, e essa situação possivelmente agravou com a pandemia. A obesidade tem sido muito relacionada ao desenvolvimento puberal precoce. De fato, 40% das meninas com puberdade precoce central apresentam sobrepeso ou obesidade. Algumas síndromes
que se associa à puberdade precoce também tem obesidade, como nós vamos ver. Crianças com baixo peso também têm maior predisposição ao desenvolvimento de pubarca precoce prematura e puberdade precoce central. De fato, a puberdade ela está muito relacionada com as mudanças na composição corporal. Já se sabe que há uma necessidade de um metabolismo e de uma função metabólica normal. É durante esse período que nós temos as mudanças corporais e o dimorfismo sexual, com uma aparência mais androide no sexo masculino e o formato ginecoide no sexo feminino. Portanto, já se sabe há muito tempo que a puberdade normal e as alterações da composição corporal estão muito relacionadas. E, de fato, já na década de 70, um trabalho, uma hipótese de Fritsch e colegas, propôs que haveria um peso crítico mínimo para o desenvolvimento puberal, que as meninas, para iniciar a puberdade, elas teriam que ter um peso aproximadamente de 48 quilos para que a puberdade tivesse início. Então, essa ideia de peso e puberdade, ela é uma ideia já bastante conhecida e reconhecida em ciência. Como nós vimos ontem na apresentação, nós temos vias periféricas sinalizadoras da quantidade de gordura que atuam diretamente no sistema que regula a secreção pulsátil de GNRH, a secreção hipotalâmica. Então, tanto leptina, grelina e insulina são componentes importantes da modulação da secreção de GNRH. Quero chamar a atenção que o receptor de leptina está presente nos neurônios de quispeptina e não diretamente nos neurônios que secretam GNRH. Então, essa ação da leptina, que é uma ação conhecida como permissiva sobre o eixo reprodutivo, se faz por meio do sistema quispeptina. Já a grelina teria uma ação inibitória sobre o sistema reprodutivo. Então, nós teríamos tanto fatores permissivos, excitatórios, como a leptina, fatores inibitórios, como a grelina. E, como vocês sabem, a deficiência da leptina está diretamente relacionada com distúrbios puberais. Além da obesidade grave e de início precoce, tanto o modelo animal como o modelo humano apresentam hipogonadismo hipogonadotrófico. E a hipoleptinemia, que é observada em mulheres com amenorreia hipotalâmica, por anorexia nervosa ou por atividade física exagerada, ela pode ser, na verdade, tratada com a administração de leptina recombinante. Isso foi feito em 2004, num período de 2 semanas, se observou um resgate da atividade do ovário com ciclos menstruais, aparecimento de folículos pré-ovulatórios, e com isso se estabelece que a falta de leptina é associada ao hipogonadismo funcional. Então, sabemos, sim, que não há uma relação casual entre obesidade e puberdade, ou entre a obesidade e a puberdade. Essa relação se faz tanto nos status de deficiência crônica de energia, de desnutrição e anorexia, levando a um atraso puberal. E também, às vezes, a falta de progressão dessa puberdade. Além disso, o excesso de energia ou obesidade, sobrepeso, pode estar associada a um avanço da puberdade, do início da puberdade, especialmente em meninas. Em meninos, a gente não tem esse mesmo quadro. Portanto, os hormônios metabólicos, eles têm um papel importante na modulação da puberdade, principalmente a leptina e a grelina até o momento.
Em 2019, nessa publicação sobre atraso puberal, Leo Duncan e Sasha Howard publicaram os possíveis fatores que estão associados à modulação da secreção de GNRH. E como vocês podem ver, nós temos tanto fatores responsáveis pela secreção de GNRH, pela função e desenvolvimento hipofisário, e também pela síntese hormonal e bioatividade. Mas eu queria chamar a atenção dos vários fatores que foram relacionados à homeostase energética. Isso se dá pelos estudos de GWAS em populações normais, onde você vê tanto a idade da menarca quanto a mudança do timbre de voz nos meninos. Então, se reconhece polimorfismos e alterações que estão relacionadas a todas essas condições. Quando nós publicamos o MKRN3, o gene localizado no cromossomo 15, associado à puberdade precoce central familiar, nós tivemos a felicidade de ter um editorial da revista New England Journal of Medicine. Esse editorial foi escrito por Hughes, e, em seguida, eu recebo um e-mail. É um e-mail de um colega chamado David Haig. Ele começa muito interessante esse e-mail. Ele escreve assim: tudo bem? Tudo bem, eu já gostei bastante, porque é como, is everything fine? Ele me contou que ele achou muito interessante o meu trabalho do MKRN3, e que está no cromossomo 15, porém, os estudos de biologia evolutiva que estudam a puberdade, ele achava que tinha mais a ver com o cromossomo 14, principalmente porque essa porção do cromossomo 14 no braço longo, havia também genes que eram expressos unicamente pelo alelo materno e que tinha, portanto, uma semelhança com o MKRN3. Eu falei, nossa, que interessante esse e-mail. E rapidamente respondi, esse é o trabalho dele, ele é um pesquisador da Harvard, e ele me contou o seguinte, que os genes de origem paterna, que tem a ver com a puberdade, segundo a evolução, é porque é aquele gene que favorece a prematuridade sexual, que é a saída da caverna, a busca da caça, buscar a sua sobrevivência. E os genes maternos favoreceriam a permanência como criança. Muito interessante essa ideia evolutiva. Então, eu fui rapidamente para os dados de genética que nós tínhamos do sequenciamento exômico global das famílias com puberdade precoce central, a maioria delas brasileiras, e eu vi que tinha uma família, que era essa família brasileira, que 4 das mulheres, 4 meninas aqui, tinham puberdade precoce central, incluindo 2 irmãs e 2 meia-irmãs, e a avó delas, paterna, de origem paterna, tinha uma referência de menstruação aos 9 anos de idade. A puberdade tinha tido início entre 4 anos e meio e 5 anos e meio. E a gente já tinha feito o estudo do MKRN3 e tinha sido negativo. Nessa família, nós fizemos um estudo de análise de ligação, busca de polimorfismos que fossem segregados unicamente entre os indivíduos afetados. E vimos, por esse estudo inicial de ligação, que o cromossomo 14, a região mencionada por David Haig, estava alterada. Mas até então não tínhamos o tipo de defeito. Fazendo um sequenciamento não mais exômico e mais genômico, pegando todas as regiões, tanto os exons quanto os introns, nós fizemos a descoberta de um defeito complexo, de um complexo defeito num novo gene chamado DLK1. Esse defeito era caracterizado por uma deleção de 14 quilobases em associação a uma duplicação de 269 pares de base, envolvendo a região não traduzida do DLK1,
na sua porção 5', assim como o exon 1. E essa alteração de deleção e amplificação só acontecia nos afetados. Havia uma segregação perfeita. Então, então o DLK1 é um gene imprintado, localizado no braço longo do cromossomo 14, e essa região, além do DLK1, tem outros genes que sofrem imprinting. Aqui os genes que sofrem imprinting materno e os genes que sofrem imprinting paterno. Então, o DLK1 estava mutado. E essa região já é uma região bastante estudada pela endocrinologia pediátrica. Por quê? Existe uma síndrome chamada síndrome de Temple, que é caracterizada por um crescimento anormal no período pré-natal e pós-natal, obesidade central, pés e mãos pequenos, macrocefalia, anormalidades neurológicas e, curiosamente, 90% dos pacientes têm puberdade precoce central, o que reforçou muito o nosso achado, porque o nosso gene estava exatamente nessa região que é alterada na síndrome de Temple. Só que na síndrome de Temple, o defeito é uma dissomia uniparental materna, o que afeta não só o DLK1, mas outros genes vizinhos ao DLK1. Enquanto que na família brasileira havia uma deficiência isolada do DLK1. Curiosamente, as 5 mulheres afetadas, no caso brasileiro, não tinha falência de crescimento, não tinha dimorfismo facial, nem macrocefalia, nem alterações esqueléticas ou neurológicas. A única alteração observada foi obesidade e sobrepeso, que foi presente no nosso grupo em torno de 60% das meninas. Além, lógico, da puberdade precoce central. Então, nós fizemos um trabalho e provamos que a deficiência de DLK1 seria responsável pelo quadro de puberdade precoce na síndrome de Temple, com várias comorbidades, associadas a outras comorbidades, e também a uma forma não sindrômica, isolada, de puberdade precoce. Aqui as meninas já estão mulheres, porque esse trabalho foi feito quando elas já eram adultas, quase adultas. Então, tanto a forma não sindrômica quanto a forma sindrômica está associada aos defeitos de DLK1, quando você tem esse defeito no cromossomo 14. Em 2019, outras famílias foram descritas, 2 famílias brasileiras, uma família da Inglaterra, com tanto mulheres quanto homens afetados, alguns com baixa estatura, devido ao não tratamento da puberdade precoce central. E nessas famílias haviam mulheres que tinham tido menarca entre 7 e 9 anos de idade. Entre essas mulheres, o que a gente viu que elas tinham, quando chegavam na vida adulta, algumas manifestações que lembravam a síndrome de Temple. Elas tinham, além da obesidade, elas tinham hiperlipidemia, resistência insulínica, diabetes tipo 2 e até ovário policístico e infertilidade. Então, as novas famílias com DLK1 na fase adulta apresentavam síndrome metabólica. Então, aqui nós temos a avó das 4 crianças, que é uma paciente que tem uma estatura baixa, em torno de 1,55 m. Ela é diabética tipo 2, ela tem uma macromastia. Aqui temos 2 irmãs que tiveram menarca aos 8 anos de idade, têm obesidade central, macromastia, e procuraram o Hospital das Clínicas por causa de ovário policístico, uma forma grave de ovário policístico com resistência insulínica. E aqui é uma paciente com 1,45 m,
obesa, também com uma obesidade talvez mais difusa, mas, sem dúvida nenhuma, a baixa estatura, obesidade central, insulina, resistência à insulina e ovário policístico chamavam a nossa atenção na evolução a longo prazo das pacientes com deficiências de DLK1. Além das publicações que nós tivemos, aqui nós fizemos um estudo com a coorte espanhola, coordenada pelo professor Jesús Argente, de Madrid, e estudamos um grupo de 444 indivíduos com puberdade precoce idiopática, que pertencem a esse grupo chamado Spanish Puberty Registry. E achamos um único defeito no DLK1, que se caracteriza por uma deleção de 8 pares de base. Essa criança estava com 5,7 anos e não tinha alteração metabólica no momento do diagnóstico genético aos 15 anos. Então, nós estamos acompanhando agora para ver a evolução em relação ao metabolismo. E era uma mutação do tipo de novo, quer dizer, os pais não eram carreadores do defeito e a biologia foi confirmada, a paternidade e a maternidade confirmada. Então, até o momento, na literatura, nós temos 7 diferentes defeitos do gene DLK1, todos localizados na porção transmembrana da proteína, que é uma proteína que tem uma porção extracelular, uma porção transmembrana e uma porção intracelular. Essa porção extracelular pertence a um domínio chamado Epidemic Growth Factor-like domains, que tem famílias de Epidemic Growth Factor-like domains. E o curioso é que essa porção extracelular ela pode sofrer clivagem e se tornar solúvel na circulação. Então, nós fizemos uma medida sérica da proteína DLK1 em mutantes e não mutantes. E todos aqueles que foram mutantes não tiveram valores detectáveis de DLK1. Então, você tem aqui os pacientes com defeitos do DLK1 em relação aos grupos controles, indivíduos obesos, em 2 trabalhos que foram realizados pelo grupo de São Paulo, em colaboração com a Espanha. Neste ano, nós tivemos na ESP a descrição de novas famílias com mutações do DLK1. Uma família de origem turca, que também tem, além do defeito ser um defeito patogênico e novo na literatura, ele também se associa a valores muito baixos de DLK1, e tem uma família italiana, inclusive com um fenótipo masculino mais detalhado. Nós também temos um trabalho que ainda está em andamento, que identificou em famílias francesas 2 pacientes com defeitos do DLK1. Portanto, os defeitos desse novo gene são muito mais raros, mas definitivamente fazem parte da genética da puberdade precoce. Como é que o DLK1 se expressa no hipotálamo? Em camundongos, a expressão do DLK1 aumenta com a puberdade, que é exatamente inverso ao que foi visto no MKRN3, que cai no período puberal. Então, não se sabe exatamente qual é o mecanismo, mas ele deve ser indireto, talvez um estimulador de um fator repressivo. E por isso que ele sobe e o fator repressivo provavelmente desce. Então, deve ter algum equilíbrio ainda a ser descoberto. Como eu falei, essa proteína pertence a uma família de proteínas da classe EGF-like family, que é uma proteína que tem uma importância numa via, que é a via delta NOT, que é extremamente conservada e que tem papel tanto na determinação da diferenciação celular quanto na proliferação. E essa proteína ela é também conhecida como um fator inibitório da
diferenciação de adipócitos. Por isso, ela também é conhecida como um fator pré-adipocítico. E, realmente, o camundongo, descrito em 2002, ele nasce bastante pequeno quando tem a deficiência do DLK1, mas ele ganha peso rapidamente, ele ganha peso rapidamente, ele determina uma esteatose hepática e tem níveis circulantes aumentados de lípides, lembrando muito as nossas pacientes adultas que tiveram menarca precoce. Outro fato interessante é que nós fizemos, em colaboração com a professora Úrsula Kaiser, um nocaute global de um camundongo e fomos ver a puberdade. E o que a gente observou? Que, a despeito de ter baixo peso e valores muito baixos de leptina e quispeptina, o camundongo entra em puberdade na idade esperada. É como se fosse uma puberdade não precoce, mas relativamente precoce, porque, apesar do baixo peso e da falta de leptina, esse camundongo entra em puberdade. Então, há uma independência da leptina. Outro dado que chama a atenção é que o camundongo que tem DLK1 deficiente, induzido deficientemente, quando ele está sob dieta rica em gordura, ele desenvolve esteatose. E quando você dá DLK1, administra DLK1, há uma melhora completa da esteatose hepática. O nosso trabalho, portanto, desenvolveu a hipótese que nós temos agora um novo fenótipo, relacionando a deficiência de DLK1 a um quadro reprodutivo associado a alterações metabólicas. Então, a deficiência foi vista em mulheres com menarca precoce, em crianças com puberdade precoce central e em mulheres com ovário policístico. Além disso, está relacionada a longo prazo ao desenvolvimento de obesidade e sobrepeso, diabetes tipo 2 e hiperlipidemia. Um trabalho que eu trouxe para vocês, que é um trabalho recentemente publicado, é o envolvimento do sistema da melanocortina no início puberal. Nós todos estamos familiarizados com o sistema da melanocortina na regulação do comportamento alimentar e do peso corporal. Sabemos que temos vias tanto orexígenas quanto anorexígenas e o envolvimento do receptor MC4R. Deficiência de MC4R é a causa mais importante de obesidade genética de início prematuro. No ano passado, o grupo da Inglaterra apresentou que um outro receptor de melanocortina, chamado MCR3, estava associado ao crescimento e também ao desenvolvimento puberal. Esse trabalho foi desenhado a partir dos estudos de Jill Woz, porque eles viram que variantes comuns na proximidade do locus do MC3R estavam associadas à idade da menarca e à altura adulta. E eles viram que, a partir do banco inglês, que avalia milhares de indivíduos, eles viram que havia um indivíduo que tinha uma homozigose rara, de uma mutação inativadora, que teve a sua puberdade com início aos 20 anos de idade. Da mesma forma, o modelo animal, também com deficiência do receptor MC3, tem alterações da maturação sexual. É uma proteína muito expressa no hipotálamo, e eles concluem aqui que o sistema melanocortina central, além do MC4 controlar a questão do ganho de peso, do peso, o novo receptor aqui, o MC3R, teria um papel importante em relação ao ganho de calorias, ao ganho de massa magra e ao início da puberdade. Então, além da leptina, além do DLK1, além da grelina, temos aí o sistema da melanocortina implicado no início da puberdade. Em resumo,
a leptina hoje é o mais proeminente modulador metabólico da puberdade. Seu papel é conhecido como permissível, no sentido de sinalizar os estoques de energia corporal e o início da puberdade. Outros hormônios cooperam com a leptina na modulação da puberdade, entre eles a grelina e a insulina. O DLK1 agora é o segundo gene imprintado, expresso exclusivamente pelo alelo paterno, de expressão hipotalâmica, cujas mutações inativadoras estão associadas à puberdade precoce central. Síndrome metabólica foi mais prevalente em mulheres que tiveram puberdade precoce central decorrente à inativação do DLK1. Eu queria fazer um agradecimento a todos os colaboradores brasileiros e internacionais no estudo do DLK1 e queria principalmente agradecer aos alunos que se envolveram diretamente ao estudo do DLK1, Ana Machado Canton, Luciana Montenegro, meu colega Vinícius Nahime Brito, Carlos Serafim e Marina Cunha. E Flávia Tinano. Agradeço muito a atenção e fico muito contente de ver essa sala ainda cheia no final desse congresso. Muito obrigada. Muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Parabéns por todo el excelente trabajo. Tengo entendido que durante la mini pubertad la macorina funciona a la inversa que en la pubertad real. ¿Han estudiado DLK1 en mini pubertad? Nem o MKRN3, nem o DLK1 foram estudados até o momento no período da mini puberdade. Então, nós não temos dados de expressão nesse momento dessas duas proteínas. Tá? O que nós temos é que a expressão hipotalâmica do MKRN3 ela está presente e ela é alta na fase pré-puberal e cai na puberdade, o que indicou para nós ser um repressor do início da puberdade. O DLK1, pelo menos nos camundongos. Como nós não somos camundongos, é difícil ter certeza, porque talvez no hipotálamo de camundongos, o DLK1 está, na verdade, aumentando na puberdade. Ele não é alto na fase pré-púbere, como o MKRN3, e ele aumenta. Como explicar isso? É mais difícil. Uma hipótese que eu estou tentando trabalhar é ele ser um estimulador de um fator repressivo. Então, ele estimula o MKRN3. Ele faz, por exemplo, uma parceria com o MKRN3, mas isso é hipotético, não foi ainda demonstrado. E não há dados de mini-puberdade. Se você quiser estudar, é um assunto bem interessante. Ana Claudia, felicitaciones, la verdad, fascinante. Sencilla mi pregunta, el síndrome metabólico de las pacientes deficientes de DLK1, ¿es diferente de otros síndromes metabólicos? No. ¿Cómo es la adiponectina? ¿Tienen más hiperfagia? ¿Tienen problemas de control de apetito? ¿Has podido estudiar eso? Sem dúvida. Um dos meus alunos de doutorado, o Carlos Serafim, está exatamente tentando elucidar melhor as características metabólicas desses pacientes. O que a gente já sabe? Obesidade central chama atenção. Ser uma obesidade centrípeta. Chama atenção resistência insulínica. As pacientes foram recentemente tratadas com dieta hipocalórica e medicamentos para inibir o apetite e responderam. Tiveram uma redução de peso. Fizemos uma avaliação cardíaca para ver se elas já tinham, apesar da idade de 20, 30 anos, se elas já tinham alguma alteração coronariana. Aparentemente, não. Não há alterações precoces de aterosclerose. Portanto, assim, nós temos, o que me chama mais atenção é a aparência de uma resistência insulínica com abdômen aumentado, que é um fenótipo, né, de síndrome metabólica grave. Claro. Obrigado. Obrigada.
Gracias, gracias doctora, como siempre, por su maravillosa plática. Cabría poder pensar en que pacientes con el defecto genético en el alelo paterno del LK1 que tienen obesidad, además puedan subexpresar aún más la proteína, el LK1, o sea, que sea um Muito efeito interessante. bidirecional. Sim, muito interessante. Neste momento, toda a coorte que fez estudo do MKRN3 não foi estudada para o DLK1. É porque já é um defeito. Como a gente já tem o MKRN3, a gente exclui eles dos estudos dos novos genes. Mas é possível, sim, é uma ideia, de você ter 2 defeitos associados, né? Como muitos fizeram sequenciamento exômico, que você estuda todos os genes, isso não aconteceu nesse momento, mas talvez precisam de um número maior de casos. Eu estou considerando que nós temos agora em torno de 15 mulheres com defeitos do DLK1, considerando os trabalhos mais recentes europeus e da Turquia, né? Então, acho que precisa de mais estudos. Eu considero que a frequência de defeitos do DLK1 é inferior a 4% em relação às causas genéticas de puberdade, enquanto que o MKRN3 está em torno de 9 a 10%. Muchísimas gracias. É bem mais raro. Pregunta cortita, gracias. Excelente, como siempre. Gracias. ¿Tenés alguna explicación por qué estas pacientes con efecto DLK1 gene tienen macromastia? Boa pergunta, Alicia. O que você acha? Eu tenho uma hipótese. Por que a paciente tem macromastia, né? Eu acho que pode ser uma presença crônica de estrógeno. Essas pacientes que nós vimos não foram tratadas durante o período da infância, as 4 mulheres que eu apresentei. Então, talvez venha a ser uma exposição crônica ao estrógeno, o que favoreceu a macromastia. Mas não temos certeza disso. São mulheres não tratadas, que tiveram menarca precoce. Muchísimas gracias, doctora Latronico. Obrigada. Excelente. Y ahora pasamos a la última conferencia de nuestra invitada presidenta electa de APES, María Craig, New Therapeutics Alternatives in Adolescents with Type 2 Diabetes. So I'm not exactly sure how this topic fits in with resilience during the pandemic, but there's no doubt that our young people with type 2 diabetes struggled during the pandemic, particularly during lockdown. And so I think some of what I'm going to cover is very relevant to that. Another interesting point is whether there was an increase in the incidence of type 2 diabetes during the pandemic after the question that Abel asked this morning about type 1. I think it's too early to tell. We certainly have seen quite a number of cases in the last couple of years, but I think because the incidence of type 2 is quite low, I think it's going to take some time before we can really answer that question. I'm going to cover therapeutic alternatives in a more broad sense because I didn't think I could really spend half an hour talking on drug therapy alone, particularly given there's not that many agents that are actually approved. I'm going to, so no conflicts of interest. This is Sydney again. I'd love to say this was a view from my bedroom window, but it's not. But that's the harbour and the Opera House. This is a photo I took yesterday of by Botero, the Mona Lisa, aged 12. It was a fabulous museum. This is what I'm going to cover over the next half an hour. And a lot of what I'm going to say is drawn from the recently published ISPAD Type 2 guidelines that I think are really very comprehensive. And where you see guidance, as from my talk on the first day, we're using the American Diabetes Association
evidence grading, with A being high level evidence, RCTs, meta-analyses, etc., and E being expert consensus. And as expected, there's a fair bit of E. So I'm going to start with a case. This is, again, a young man I've looked after for a number of years. He presented with classic symptoms of diabetes, but was drinking 10 to 20 carbonated, so sugary soft drinks a day. He had a history of asthma, requiring regular oral steroid therapy, but hadn't had any steroids recently. To complicate matters, as well as having Down syndrome, he had quite significant developmental delay and had no speech. He was of Lebanese and Mauritian heritage, so a mixed ethnic background, and certainly our experience in Australia is that there is a high rate of type 2 in the Lebanese population. Came from a broken family. He was pretty sick when he arrived. As you can see, he was very overweight with the BMI above the 97th centile. He had acanthosis quite significant acanthosis nigricans, and he also had a widespread rash. His BGL, this is the highest BGL I've ever seen. Sorry, I've just realised I haven't put it in milligrams per decilitre. I think you multiply that by 18. So 18 times 112 is a lot. It's nearly 1,000. He was in very mild DKA. He was hypernatremic with his corrected sodium of 179. You can see he's very dry. He had ketones, and for what it's worth, he had an enterovirus in his stool, which probably explained the rash. And after my talk earlier today, you could hypothesise maybe this was the trigger for his diabetes. He was really sick. He got multi-organ failure. He had cerebral edema and extrapontine myelonesis. And this is the only patient I have ever seen that's required hemodialysis at presentation of diabetes. Maybe I'm lucky, but it's certainly not common in Australia. And he was treated with insulin. So he switched from his insulin infusion to subcut insulin, then went home on, as you can see, quite a modest dose of insulin, but definitely needed some insulin. So the summary of the case, complicated hypernatremic, hyperglycemic, hyperosmolar DKA and HHS with renal failure. His risk of mortality is high. His long-term prognosis is not clear. And if this is type 2, the case certainly highlights the difficulties associated with type 2 in young people. And I'll come to some of these other questions shortly about antibodies. And it just highlights the complexity, particularly where there are social and other medical issues. So, does he have type 1 or type 2 diabetes? This is Kathy Wilcox, who's my favourite cartoonist in the Sydney Morning Herald, our local paper. I've got a few of her cartoons to keep you awake along the way. It doesn't actually really matter at the moment, and I'll get onto that in a sec, because he needs to be treated acutely. These data are a little bit old, but I think, a decade ago or 12 years ago, there was still this concept that you could have antibody-positive type 2, but really now I think the diabetes community is pretty convinced that if you're antibody-positive, you're type 1, and if you've got features of type 2, you're just bad luck and you've got a combination. But if you've got positive antibodies, you are going to end up on insulin long-term. So I think this is pretty straightforward. If you've got autoantibodies, you should be doing a fasting C-peptide and insulin when the young person is well. And if they're high, this is type 2. If they're low, it's more likely to be MODY or idiopathic antibody negative type 1. And obviously, if they've got positive antibodies, it's type 1. So how would you treat this child? There's a bunch of different options here. And the ISPAD guidelines 2022, the flow chart here, quite clearly states if you've got ketosis, acidosis, or HHS, hyperglycemic hyperosmolar syndrome, then you've got to give IV insulin and then transition to subcut insulin, and then follow up with testing, which we've done, and I'll show you those shortly. And if the antibodies are negative,
if they're negative, yes, then continue metformin, try to wean insulin, and then consider second therapy. And I'll go through this in a bit more detail shortly. So obviously this is his initial treatment was insulin, and on discharge he went home on insulin and metformin. So yes, the acute management was the insulin infusion, and then in terms of subsequent management, it's pretty obvious that he needs insulin, diet and exercise and metformin. And I think it's important that even though there are newer agents, the guidelines still recommend that diet and exercise and metformin together are used with hopefully you can wean insulin. There's no role for just diet and exercise in type 2 diabetes. You should really be starting metformin. So after he was discharged, we got the C-peptide back, which was low when he was unwell, which is not surprising. But when he was well, his C-peptide was in the normal range, but not elevated. His antibodies were negative, which surprised us a little bit because he has got Down syndrome, and so he's got a greater risk of autoimmune disease, but he did have acanthosis and he was very overweight. So we assumed that it was type 2, and interestingly, celiac and thyroid antibodies are negative, and HbA1c was greater than 14%. So according to the ISPAD guidelines, of course, we have to treat him with insulin. So just going through that again, HbA1c greater than 8.5, he needs, once he's well, metformin and some basal insulin. And as I said, he was at 0.3 units per kilo per day. He actually then did reasonably well in terms of subsequent HbA1c, but we were unable to completely wean insulin, and I suspect that reflects the fact that he had, had a fair degree of beta cell failure by the time he got to us. I'm not going to talk about diabetes epidemiology, but this is a study we did in Australia a few years ago now, just highlighting the very high relative risk if you're an Indigenous individual for type 2 diabetes, so a 6-fold increased risk. But it is important to note that even in Indigenous people, we still see type 1. And I think the point of showing this slide is that everybody thinks if you're from a minority group, whether it's whatever country you're talking about, it must be type 2. But we have to remember that actually type 1 does occur, particularly because many Indigenous people, certainly in Australia, also have some Caucasian mix in them and probably have risk HLA genes, although no one's really done the study properly. A few diagnostic pitfalls with regard to this case and type 2 in general. We know that 25% of children with type 1 are obese at presentation, and 33% of youth with type 2 have ketosis at diagnosis, and up to 25% can present in DKA with or without HHS. As I've already said, antibody testing should be done, and if you have positive antibodies, then you really have to call it type 1 with some insulin resistance. Okay, so now getting on to the topic, management of type 2 diabetes in youth. So Jenny Craig is no relation to me, but she's a very famous person who runs weight loss programs in Australia. And I think this is quite a funny cartoon because 70 kilos is quite a lot. I think this one's also quite funny in that going to bar graphs rather than pie charts probably psychologically is better. Okay, so dietary management is different in type 2 from type 1. There's a greater emphasis on behavioural, dietary and physical activity in type 2 versus type 1. There's also some evidence, including from our centre in Sydney, on the very low energy diet, and then this question about the role of a Mediterranean diet. And again, another Kathy Wilcox cartoon there. So the ISPAD 2022 guidelines
recommend in terms of dietary management targeting the whole family. These are all pretty straightforward things, I think, that we all know that we should do, but it is incredibly difficult for families to actually follow through with all of these. I mean, there's quite a lot listed there. You know, there's some B's, there's some E's, but these are, you know, it's a reminder, and I'm sure a lot of you go through this on a day-to-day basis with your young people with overweight and type 2 diabetes, but these are all incredibly important things that need to be addressed at diagnosis, but also need to be addressed recurrently in the clinic setting. And just a reminder that another Botero picture, that you have to target the whole family. So further to dietary education, label reading is incredibly important. Parenting practices, they're often, families often don't eat together. You know, so really healthy parenting practices are critical, so that the parents are eating healthily, they are a model for their children. It's really important to have positive reinforcement of goals achieved. So if there's no or minimal weight gain, then that really reinforcing that rather than being negative about the fact that there hasn't been weight loss. And then the sort of eating the meals, not eating in front of TV, etc., etc. And obviously cutting back on snacking. And logs are always very valuable, although my experience is often that those logs are not accurate. So barriers to weight management. Sadly, the reality is that overweight is now average. There's an abundance of evidence in the obese population, the overweight and obese population, although obese is now considered a pejorative term, that parents really do not recognise that their child is overweight, but if they do, they think they'll just grow out of it. There's a big concern that dietary restriction will induce eating disorders or impair growth, and really in the general population, there's a lack of knowledge about current and future health problems associated with overweight, obesity and type 2 diabetes, and part of that is a lack of strong evidence base, as you've seen many grade E's in the ISPAD guidelines. The ISPAD guidelines also highlight the importance of exercise education, so 60 minutes of moderate to vigorous physical activity, as well as muscle and bone strength training at least 3 days a week. I think 3 days a week's not enough, but it's interesting how frequently, when I take a history, how infrequently young people actually do even this amount of exercise. Cutting back on sedentary behaviours, trying to incorporate more physical activity in the day-to-day, as well as incidental physical activity, using the stairs, walking to school, doing house and yard work, and again, positive reinforcement. Sleep, really important to address sleep, not only because this can affect mood, but also because of the risk of obstructive sleep apnea, and a reminder of how much sleep adolescents need, and trying to be consistent with the wake up and bedtimes. And I know during the lockdown, I had many of my young people with diabetes would be staying up well after midnight playing computer games because they didn't have to get up early to go to school. And that's obviously going to promote overweight. So in the ISPAD guidelines, glycemic targets, these are tight and they need to be. So fasting BGL 4 to 6 and postprandial 4 to 8, which is actually a bit tighter than type 1. HbA1c target less than 7, which is the same for type 1, but ideally less than 6.5, and test HbA1c 3 monthly. Once the glycemic goals have been achieved, then the ISPAD guidelines recommend backing off on home testing. And actually in Australia, we do not have blood glucose test strips funded on an ongoing basis for type 2 diabetes unless you are treated with insulin.
because it's deemed not to be cost effective. But of course, if with random testing or HbA1c rises, then more frequent testing may be needed, as well as during acute illness. And just a reminder that if young people are treated with insulin or sulfonylureas, then they should be monitoring their blood glucose. So again, going back to our framework here, the guidelines we talked about the first month, continue metformin, try and wean insulin, and consider adding a GLP-1 for type 2, and then subsequent therapy, maximise metformin, add a GLP-1 agonist, or consider another antihypertensive medication, and I'll go through that shortly. If you get under 6.5, try and wean insulin. If you're between 6.5 and 9, these are the young people where it's often very hard to wean insulin, and obviously if your HbA1c remains above 9, you can't really be weaning insulin, or you may need to add it back in, and obviously look at issues with whether they're actually taking it consistently, which in my experience it's common that they're not always taking it. So briefly, metformin, this study is now some years old, but I think this just highlights the struggle with treating the population of type 2 diabetes. This study had a sort of a slightly weird endpoint in that was the primary outcome was failure of therapy with HbA1c above 8, and the median time to failure in the population was about 12 months. It was about the same with metformin or metformin and lifestyle, and rosiglitazone actually helped the situation, although there were a number of side effects. But unfortunately in that group, the BMI increased most if they were on both metformin and rosiglitazone. Large number of reported adverse events, almost 1 in 5, but most of them were not considered to be related. And this is just the chart from the New England paper showing that those on metformin and rosiglitazone did best, but adding lifestyle to metformin was better than metformin alone. Although that did not reach, as you can see here, did not reach statistical significance. So the ISPAD guidelines, as I've already said, recommend metformin as the treatment of choice with healthy lifestyle changes, and that's level A. And then I think, as I've already said, if the HbA1c is above 8.5, start insulin at a modest dose, either once a day intermediate or long-acting basal, and avoid bolus insulin, so a multiple daily injection regimen therapy unless it's absolutely needed. So transition to metformin only can usually be achieved after about 2 to 6 weeks by gradually reducing the insulin dose, and really the goal is to eliminate insulin therapy if this can be achieved with optimal glycemic management, because that is going to have a positive effect on weight or reduce the risk of weight gain. Subsequent therapy, I've already said the goal is less than 7%, or if you can get to 6.5, that's ideal without hypoglycemia. If you don't achieve that HbA1c of less than 7, consider adding a second agent, and I'll go through the options shortly. But really, it is going to depend on how high the HbA1c is, the mechanism of action, the cost and payer coverage for the medication, whether regulatory approval has been achieved. But in Australia, we can certainly use some of these medications off-label with approval from the Hospital Drug Committee, and also other factors such as comorbidities and complications. The HbA1c is above 10, unfortunately, you have no choice but to restart insulin. So, sorry, this is a tiny
tiny font, but I encourage you to have a look at the guidelines because it really is a beautifully written chapter by Amy Shah as the lead author. We've already covered metformin, but the GLP-1 receptor agonists are approved in the US and Australia. And my experience has been relatively positive. You can see here the data suggests a 0.5 to 0.8% lowering of HbA1c. They're either given once daily or weekly, and as we know, liraglutide is also approved for obesity, and exenatide is once weekly. So, as I said, the guidelines last time in 2018, this wasn't approved, but there was discussion about whether you might want to use it off-label, but fortunately now GLP-1 agonists are approved and are recommended if you're not achieving target HbA1c with metformin and or insulin. So none of these are actually approved for use. And I have absolutely no experience with SGLT2 inhibitors. The data is certainly positive in the adult population, and one of the benefits is the weight loss as well as blood pressure. But we still have to wait for adequate data to really know whether this is an option in the type 2 population. Rosiglitazone, pioglitazone are actually rarely used in our institution. There is some HbA1c lowering, and as you saw in the Today study, there was improvement in HbA1c, but of course the weight gain, anemia, fluid retention are quite negative side effects. So we actually don't use this group of drugs at all. The DPP4 inhibitors, again, we have no experience with them. They're not approved, but the table and the guidelines do just address them as an option if you're struggling. There's no, unlike the GLP-1s, there's no effect on gastric emptying, satiety or weight loss. Main side effects are respiratory infections and nasopharyngitis. There is one trial that did not show a benefit, so I think the jury's a bit out on this with a modest reduction in HbA1c. Acarbose, I mean, it's a bit of a yucky drug. The side effects: flatulence, diarrhea, abdominal cramps. Probably more effective as it's said here, in countries where carbohydrates make up a substantial part of the diet. But of course, ideally, having a modest carb intake is going to be beneficial in this population anyway. Similar HbA1c reduction. Then sulfonylureas, been around for a long time. We certainly don't use them in the run-of-the-mill type 2s, but certainly if you're suspecting monogenic diabetes, it's certainly worth considering while you're waiting for the genetic results to come back, or in next generation sequencing results. Pretty good response in terms of HbA1c reduction, but the major side effects are, of course, hypoglycemia and weight gain. So I've just shown you the tables here, but in the ISPAD guideline, which, as I said, will be freely available on the ISPAD website, even if you're not a member, it's really nicely written. In addition to the tables, a bit more detail in the text. So if you want some bedtime reading, I strongly encourage getting this chapter. Couple of other just additional considerations for metformin. You may well all know this already, but there is a risk of vitamin B12 deficiency, so it's a good idea to monitor, particularly if the young people are on a vegetarian diet. With regard to the GLP-1s, which, as I said, are approved, it's as yet unknown as to whether they will have benefits for cardiovascular and renal outcomes, as has been seen in adults. But given that these
positive benefits have been seen in adults. I think there's a strong argument for a GLP-1 agonist being your number 2 choice after metformin, and obviously longer term follow-up will help us understand whether they do impact on complications, particularly given that this is a group who are at greater risk, which I'm going to talk about shortly. Bariatric surgery in the ISPAD guidelines, it is actually recommended that it's considered when medical therapy alone is unsuccessful. You need to be post-pubertal and have a BMI above 35. And it should only be undertaken in centres of excellence, sorry about my typo there, where there's a multidisciplinary team, including the surgeon, nutrition, behavioural, medical support, and that outcome data are collected, and that's because there really is an absolute paucity of outcome data for bariatric surgery in young people. There's a little section on telehealth and telemonitoring, which I think you probably all are very aware of because we've all had to deal with this over the last couple of years. I think it probably depends on the country and reimbursement. And of course, the problems with internet or mobile phone connectivity, language and cultural barriers, and we certainly found it very challenging for our families in Western Sydney where English wasn't the first language. Getting an interpreter via Zoom was very challenging. And whereas with type 1 diabetes, we now download the pump, download the CGM, we get lots of data. It's much more problematic when you're not doing regular blood glucose testing, and also because monitoring weight and blood pressure are so critical in type 2, there are certainly negative aspects of telehealth for type 2 diabetes. Briefly on complications, again, you probably all are very aware that hypertension, dyslipidemia and steatohepatitis are all common in type 2 diabetes, and that albuminuria is more common than in type 1 and often present at diagnosis, and that the risk of nephropathy is greater in type 2 that has its onset in youth under 20 years of age versus adult onset, and that includes chronic kidney disease. There's also some quite interesting data from particularly Paul Hoffman and his group in New Zealand showing cardiovascular abnormalities, including left ventricular hypertrophy and dilatation in youth with type 2 diabetes. So the ISPAD guidelines recommend, what did I do? Trigger happy. Measure blood pressure at diagnosis and every visit. And I know we really struggle with this in the clinic. We ask the nurses to do blood pressure and they often don't. So it's just an important habit to get into in the type 2 population to always measure blood pressure. Consider performing an echo if there is confirmed hypertension, and initially manage the hypertension with the DASH diet, which I'll show in a sec, and then start monotherapy with either an ACE or an ARB and treat dyslipidemia, again, initially with diet, but if you need to use a statin, you should. So this is the DASH diet. Again, this is in the guidelines, but it's really just, I think, most importantly, a healthy diet and reducing sodium, cutting down carbs. So comorbidities, as I think we all know, in youth with type 2 are very common. They often have multiple medical conditions, psychiatric disease, often developmental disorders such as Prader-Willi, and other comorbidities associated with obesity, including slipped capital femoral epiphysis. Obstructive sleep apnea is common, as is PCOS, and there is an increased risk of early mortality. I'm nearly done. There's a really nice section towards the end of the ISPAD type 2 guideline, just reminding us about social determinants of health. And this is a theme that's actually gone through many of the guidelines now. It's really important to understand and explore the cultural, social, geographic and economic barriers to implementing the change that's needed for the young person and their family to manage their type 2 diabetes.
and factors such as food security, housing stability, which we know is a big problem during the pandemic when people were out of work and often couch surfing or living in cars, and their financial resources should all be taken into account when you're developing the plan. So prevention, this is a lovely image from Kate Hansen, who runs CLAN. Initially, she set out her work was in congenital adrenal hyperplasia, but she sort of expanded to many other chronic conditions. And I think the point of this slide is really public health policy. Things like access, education, advocacy, family support are important, but really we're not going to reduce the incidence of type 2 diabetes unless we have a massive change in public health policy. I mentioned earlier that liraglutide has now been approved for use in youth over 12 years of age for weight loss, so not type 2 diabetes. So effectively this is a potential prevention strategy, but obviously all of those other factors that we just talked about in the previous slide are incredibly important, and there are quite a number of side effects with liraglutide. To conclude, it is important to characterise the type of diabetes in youth so as to tailor their long-term therapy and monitoring, including for complications. But initial treatment obviously should follow the algorithm that if you're acutely unwell, you need insulin. The majority of youth with type 2 will require combination treatment or insulin therapy within a few years after diagnosis. There are certainly worrying trends in diabetes complications in youth, but not a great deal of long-term data. And prevention requires public health policy and a global recognition of the importance of targeting young people. Wanted to acknowledge Amy Shah, all of the co-authors on the ISPAD guidelines, and Kathy Wilcox, who is my favourite cartoonist. So this is the balance between science and the wealthy, powerful, impenetrable, tradition-bound, infallible institution. And unfortunately, science isn't always winning when it comes to public health policy. And last but not least, thank you again to everybody here for your enormous hospitality. Rodolfo, thank you for inviting me, as well as Camilla and Roberto. You've all been wonderful, and the fellows, school, Sania, Alejandra, Romira, Hamilton, and Abel. It was such a wonderful, I'm stopping now, it was such a wonderful experience, and I'll be back again. This is a gorgeous city, and everyone's been wonderful. Thank you. ¿Y preguntas? María hoy día viaja de vuelta a Australia, así que es la última pregunta. I think everyone's a bit exhausted, aren't they? It's been a busy few days. María, how percent of type 2 diabetes in children in Sydney, and how many younger than 10 years there? So the percentage in the under 10s, it's very, very rare. In the 10 to 18s, we did look at the incidence some years ago, and it was a little bit under 10%, but more recently, it's probably about 5%. Part of the problem is that some young people with type 2 are managed in primary care, so by general practitioners, and there's certainly some good data on that. The problem is that I think there's a lack of appreciation in primary care that type 2 diabetes in young people is a really nasty disease, and it should be managed by a multidisciplinary team. I mean, type 1 diabetes is not managed in primary care. It's managed in the hospital with the multidisciplinary team. But with type 2 diabetes,
we think there are young people out there that are being managed by general practitioners with a bit of metformin, whereas that, as I've just outlined, the management needs to be comprehensive and multidisciplinary. So that was the first part of your question, was how common, and the second part was. So you asked how common, and then the second part of your question is, how percent of type 2 versus type 1, and second, how of them younger than 10 years? How many under 10? Yeah, very, very rare. Very rare. Yeah. Even in Indigenous children, it's very. Even in Indigenous children, yeah. And there's some quite good national data, or data from, say, Darwin, which is, right north, and Perth, which is in Western Australia, which have quite big Indigenous populations. The numbers are still very small in the prepubertal age group. So, Maria, I'm sorry, I'm sorry for the ignorance, but the Indigenous people in Australia, are they living in cities or in rural, in their natural context? A mixture of both. They don't live as they did when Australia was colonised, 240 years ago. But there are communities, in rural areas, Alice Springs, Darwin, North Queensland, and certainly in New South Wales, some of the rural areas, there are communities, but they have housing. They have, they're not living on the land as such. Because it's interesting, because we were talking about it yesterday at the museum. There are, in South America, I think there are still communities that live more naturally. But in Australia, most Indigenous Australians do live in communities, but they are poor, they don't work, there's problems with alcoholism, and there's intergenerational effects. There's a lot of gestational diabetes in the women, which then, obviously promotes the risk of insulin resistance and type 2 diabetes in the offspring. But I mean, where I live in Sydney, the next suburb to me so I'm in Surrey Hills, and then Redfern, the next suburb, has a very large Indigenous population. So, when I walk to the station every morning, there's always somebody there. Ana Claudia. Maria, thank you very much for sharing your knowledge with us. I want to emphasize that I had one patient with type 2 diabetes, and this type 2 diabetes was not proportional to the BMI of this patient, because the BMI is a moderate BMI. In the end, it was a Temple syndrome patient. Then the syndromic cases with type 2 diabetes, Temple syndrome is one of the possibility that should be aware. Absolutely. Thank you for that comment. Obviously the case I presented was very obese, but there's no doubt we see type 2 diabetes in moderately overweight individuals. It's pretty uncommon. When we did an audit of all the young people with type 2 diabetes in Australia in our registry, there's about 600 on the registry, and the vast majority are their BMIs above the healthy weight range. But your point is very valid, that you don't have to be obese to get type 2. And of course, as we discussed the other day, it's really important to consider, could this be monogenic diabetes as well? Well, Maria, thanks for coming, and have a very good trip to your country. My pleasure.